PSA Study NAATI Telugu Practice Dialogue. PSA Study provides training for NAATI Telugu, Hindi, Malayalam, and Tamil. It also provides training for PTA. Dialogue begins. A Telugu speaking woman is being interviewed by a member of Migration Review Tribunal regarding a rejected visa application. The dialogue begins now. How have you been, Sony? Good to see you today. Please have a seat. Can you please tell me why are you here today? ధన్యవాదాలు. స్వల్పకాలిక పర్యాటకుల వీసా కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి నేను నా సోదరికి సహాయం చేశాను. కానీ మా దరఖాస్తు తిరస్కరించబడింది. మేము చాలా నిరాశ చెందాము. దయచేసి సహాయం చేయండి. Don't be upset. Our job at Migration Review Tribunal is to review unfavorable decisions made by Department of Immigration and Border Protection. However, we consider the relevant laws and government policy in making these decisions. అవును, నాకు అర్థమైంది. వీసాను తిరస్కరించే నిర్ణయం తప్పు అని నేను భావిస్తున్నాను మరియు వారు తప్పు చేశారని నేను నమ్ముతున్నాను. మేము దాని గురించి ఏదైనా చేయగలమా? I can't say anything right now until we obtain all the details. I know that you wanted to sponsor your sister for a 4-month period. Why was that? నా తల్లి సిడ్నీలో మాతో నివసిస్తుంది. ఆమె మధుమేహ రోగి మరియు గత 6 నెలలుగా ఆమె పరిస్థితి క్షీణిస్తోంది. ఆమెకు 3 నెలల క్రితం గుండెపోటు వచ్చింది కాబట్టి నా సోదరి ఆమెను కలవాలనుకుంటోంది. According to DIBP's decision, they were not satisfied that your sister would leave Australia upon visa expiry. వారు ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు. నా తల్లిని కలిసిన తరువాత నా సోదరి ఖచ్చితంగా భారతదేశానికి తిరిగి వెళ్ళిద్ది. The reason for this was that your sister hasn't traveled overseas before and that she had limited incentives to return home. Why do you think their decision is incorrect? నా సోదరికి భారతదేశంలో బట్టల దుకాణం ఉంది మరియు చాలా ఆస్తి కూడా ఉంది. ఆమెకు భర్త, కొడుకు కూడా ఉన్నారు. ఆమె బ్యాంక్ పొదుపు 50 లక్షల రూపాయలు అని చూపించే బ్యాంకు వివరణ కూడా మేము అందించాము. Yes, I can see in your file that you provided detailed documentation with your sister's application. So it seems possible that Migration Review Tribunal will keep aside the decision of DIBP. అవును, మేము మంచి పౌరులం మరియు చెడు ప్రవర్తన గురించి మా మీద రికార్డులు లేవు. అనారోగ్యంతో ఉన్న మా తల్లిని కలవడానికి మేము మా సోదరిని ఇక్కడికి పిలవాలనుకుంటున్నాము. End of the dialogue. Thanks for watching this video. If you have any doubts or questions related to answers for these segments, please post it in the comments. Our tutors will respond to you. Please like, share, and subscribe our channel for more dialogue practices. If you have any requirement for material or training, please do contact to the details given in the description below. Thank you.